So we came here because my editor wanted us to do a story on a village or a small town and look at the impact the war had had on that town, because he was aware that small towns and villages make massive sacrifices during war, and he thought that that would be a good way of telling the story about the sacrifices that Ukrainian people are making to defend their country. But also he was interested to look at the issue of mobilizations. Is Ukraine running out of men who can fight? So he was interested in us talking about that to local people as well. But more broadly, we at the ABC think it's really important to come to Ukraine and tell our viewers and readers what's going on here. And particularly at the moment, with everything going on in Israel, it's really important that the world doesn't forget what is happening in Ukraine. So we were pushing very hard to come here, particularly at this moment leading up into winter. And this is my 5th trip here, and I always really like coming to Ukraine and talking to people. And they're so warm and so friendly and have such a great sense of humour, particularly given what is happening to their country right now. So I always love coming here, and they're always very generous in telling their stories, and often quite painful stories about what it's like being living in those occupied areas, what it's like to have your country attacked, what it's like to be at war for 9 years. So I always really appreciate the warmth and the generosity of Ukrainian people in telling their stories, and also people like yourself who help us tell those stories, because we rely on people like yourself to be able to do that. So we really appreciate it. Стів сказав, що сьогодні ми в Краснопіллі, тому що від редакції ми отримали завдання зняти якесь маленьке селище або село, щоб зрозуміти, які є наслідки війни цієї. Нас особливо цікавило маленьке якесь селище. І Стів каже, в широкому розумінні він вважає, що це дуже важливо, щоб світ не забував, що зараз відбувається в Україні, незважаючи на те, що зараз відбувається в Ізраїлі. І це його 5-й раз тут, в Україні. Він завжди дуже полюбляє розмовляти з людьми в Україні. Він каже, що українців дуже гарний гумор. І ще розуміючи те, що зараз люди живуть під час війни в таких складних умовах, це взагалі вражає. І він сказав, що нам дуже завжди допомагають місцеві люди, наприклад, як ви, Олександре, і він дуже вдячний за допомогу, яку ви нам надали сьогодні. And if I could say one more thing, I just really wanted to salute the work that you and everyone at the Victory does, because in wartime it's so important that the truth about what is happening gets out. And I think it's also really important the role you are at telling the stories of the soldiers who've made those sacrifices from this town. І ще він хоче додати, що він дуже поважає, що ви робите тут в редакції газети «Перемога», тому що це надзвичайно важливо зараз, щоб це залишилося в історії. Його дуже зацікавило і вразило те, що ви робите ось такі статті про загиблих солдат. Він каже, що для історії це неймовірно важливо. Дякую.